Good morning, students. Today we will discuss about organisms and environment. Organisms and environment. This is chapter 7. In this chapter we will discuss about that ecology, then habitat, then hierarchy, need, ecological adaptation. Then we will discuss about population interaction, then population attributes. These are the things we will discuss in this chapter. Then what is ecology? What is ecology? The study of the branch which deals with the branch which deals with the study of ecosystem. Ecosystem is called as ecology. The study which deals with the study of ecosystem is called as ecology. Then what is ecosystem? Then what is ecosystem? A branch of the interaction of living organism, the interaction of living organisms with its environment is called as ecosystem. The interaction of living organisms with its environment is called as ecosystem. Then who coined the term ecosystem? The interaction of living organism with each other and with its organism with its environment is called as ecosystem. जेमती कि आमे गोटे एनवायरमेंट रे रहूचु, एनवायरमेंट पूरे आमे डिपेंड करूचु. जदि वर्षा होची ताले चाष होची, केतेबेले शीत होची, केतेबेले खरा होची, केतेबेले सनराइज है कि सन रे आज पड़ुची, केतेबेले नाइट होची. आमे एनवायरमेंट ऊपर पूरा डिपेंडेंट. जदि एनवायरमेंट हमको सपोर्ट न करिवो आमे ताहले बंची परिबा नाही. प्रॉपर एनवायरमेंट रे ही गोटे प्रॉपर हेल्दी लाइफ आमे मेंटेन करि परिबा. जेमती आमे एनवायरमेंट ऊपर डिपेंड करूचंती, जेमती कि खाइबा पई आमे प्लांट ऊपर डिपेंड करूचंती, सेमती आमे आम सराउंडिंग रे किछि लिविंग ऑर्गेनिज्म अछि जहाँ ऊपर आमे डिपेंड करूचंती. जेमती तमे क्षीर गाय पाखरु नोच कि एनीथिंग तमे देखो जे तमे जो माने चिकेन खाउच, चिकेन ऊपर तमे डिपेंड करूच, फिश खाउच कि मटन खाउच. तेणु आमे जो भी एनवायरमेंट रे रहिचंती, the living organisms are interacting with each other and dependent with each other, and also they have the interaction with its environment is called as ecosystem.
ecosystem. Then who coined the term ecosystem? Ernest Haeckel first defined the term ecosystem. German biologist Ernest Haeckel in 1869 first coined the term ecosystem. ERNST Ernest Haeckel HAECKEL Ernest Haeckel in 1869 first coined the term ecosystem. And the father of ecology is father of ecology is REITER, father of ecology. Then Indian father of ecology is Ramadeo Misra, RAMDEO, Ramadeo Misra, father of Indian ecology. Then ecology is scientifically defined as the interaction of living organism with its environment is called as ecology. Then what is environment? Environment can be defined as what is environment? Environment is defined as the sum total of all the external conditions, the sum total of all the external conditions, the sum total of all the external conditions, both abiotic and biotic, both abiotic and biotic,
affecting the life, development and evolution of organism, affecting the life, affecting the life, development, affecting the life, development and evolution of an organism. It's in its natural habitat. And evolution of organism in its natural habitat is called as environment. Environment is defined as the sum total of all the external conditions, both abiotic and biotic. एबायोटिक एंडर जे तुम कौन जाऊँगी, विंड जाऊँगी, टेम्परेचर जाऊँगी, लाइट जाऊँगी, ह्यूमिडिटी जाऊँगी, तुम जी भी एबायोटिक जिनस अच्छी तुम एनवायरनमेंट रे जोड़ा नॉन लिविंग जिनस जोड़ा अच्छी द सम टोटाल गोटे मिक्सचर गोटे माने गोटे मिसिकी एबायोटिक एंड बायोटिक. बायोटिक रे कौन जाऊँगी तुम एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज the sum total of all the external conditions, both abiotic and biotic, affecting the life, development and evolution of organism. जो भी तुम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट तुम गोटे एफेक्ट पकाउछि लाइफ उपरे. जदि बहुत वर्षा हम बन्या हम तुम लाइफ उपरे एफेक्ट पड़िबो. जदि चाष हबनी ताहले जदि चाष हबनी किसी फल माने धान हबनी तुम लाइफ उपरे एफेक्ट पड़िबो. तो जो भी जिनस माने नॉन लिविंग हो कि लिविंग हो जो भी जिनस तुम लाइफ उपरे एफेक्ट पकाउछि और डेवलपमेंट रे तुमको हेल्प करूछि. जमती तुम भल धर वेदर कंडीशन भल रहा भल चाष है तुम डेवलप है. तो डेवलपमेंट में इवोल्यूशन माने जमती आम स्टार्टिंग फेज द ह्यूमन बीइंग गोटे स्टार्टिंग फेज होची मंकी टाइप रे देखाउतिले. धीरे 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 इवोल्यूशन है कि आज आम ए स्टेज रे अछंती. कि से इवोल्यूशन केमिति हैला एनवायरनमेंट आम ऊपर इफेक्ट पकई कि से इवोल्यूशन हेची. तेणु जो भी जिनस एबायोटिक हो कि बायोटिक कंपोनेंट हो गोटे लाइफ रो डेवलपमेंट तार इवोल्यूशन उपरे इफेक्ट पकाउची से जिनसटा को तुम कहुची एनवायरनमेंट. In the present study, we will discuss about habitats, organisms, population. In present, first we will discuss about. We have discussed what is ecosystem, then what is ecology, the father ecology, who coined the term ecology. Then we will discuss about habitats, then second one we will discuss organisms, then third population, then fourth one is ecosystem, then fifth one is biodiversity, then global environmental issues.
Sixth one is global environmental issues. Then ecology has two main branches. One by one we will discuss. Ecology has two main branches. One is autoecology. Then second one is syncology. Then autoecology. Autoecology involves